Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV vagy Viva Natural televízió kedves nézőit. David Icke a mai vendégünk. I very much welcome the guests of VNTV. Our today's guest is David Icke. Csapjunk mindjárt a közepébe. Azokat a perceket használjuk ki, amit Magyarországon tölt. Let's start off by using the best way possible the minutes that he has in Budapest. Nagyon hálásak vagyunk azért rengeteg információért, ami révén rengeteg ember föl tudott ébredni ma már, és látja, hogy mik motiválják az ő életét, és mik azok az erők, amik befolyásolják a mindennapjainkat. We are really grateful for all the information that you were able to provide us with and help people wake up in a way to really see the forces moving their lives. Aki ráébredt az igazságra, hogy tud elindulni azon az úton, hogy végre megszabaduljunk ettől a több ezer éves nyűgtől, ami a nyakunkban van? Those that have already recognized the truth and how the background powers work, what can they do to get free of that slavery that has been going on for so many years? Well, I think you can meet a problem by finding a solution, which is normally not the solution, but the next stage to another problem. Én azt látom, hogy egy problémánál, hogyha találsz egy megoldást, az általában nem a megoldás, hanem az elvezet egy másik problémához. Or you can remove the cause of the problem. And the cause of the problem, in my view, is that human perception is manipulated from cradle to grave to see life and self in incredibly narrow terms. Vagy pedig megszüntetheted a probléma gyökerét, és azt látom, hogy a probléma gyökere az az, hogy az érzékelést bölcsőtől a sírig manipulálják, hogy az életet és önmagunkat egy hihetetlen szűk mesdjén lássuk. What it really comes down to is a self-identity with labels. Az önazonosságunk címkéjéről van szó. It's what I call I am a. I am a man, I am a woman, I am a Jewish person, Muslim person, Christian person, black, white, you know, all these labels. I am my sexuality, I'm my culture, I'm my religion. And where I'm coming from is that these labels are not who we are, they're not the eternal I, they are experiences which the real I, which is a state of awareness beyond form, is having. And the difference between self-identity with labels and self-identity with I am the infinite I creates a dramatically different way of looking at the world, and a dramatically different world if enough people reevaluate who they are. Én azt látom, hogy az én X vagyok okozza a legnagyobb problémát. Én férfi vagyok, én nő vagyok, én fekete vagyok, én ez a vallás vagyok, én az a hiedelem vagyok. Ezek az önazonosságok címkéi. Míg én úgy látom, hogy mi a végtelen tudatosságnak vagyunk egy pontja, és ez megoldja ezt a problémát. Hogyha ezt a nézőpontot tudjuk felvenni, akkor egy egészen más világnézetet kapunk, de egy egészen más világot is létrehozunk ezáltal. Mm-hmm. Because for me, if the problem is the myopia of human perception of self and the world, then the answer is to move beyond it and to see ourselves in completely different terms. Once you start seeing yourself as your labels, all you can see is limitation. I can't, it's not possible, I have no power. But once you realize those labels are only experiences which the true I is having, then the sense of your own power, the sense of you beginning to create your experience rather than having your programmed perceptions create that experience, gives you the power back to stop being controlled by external information and start to be controlled by your own unique perceptions of everything. Szerintem a legnagyobb probléma a rövidlátás,
hogy azt látom, hogy én egy címkéim vagyok. És abban a pillanatban, amikor címkéket azonosítom magam, és címkéket látok, korlátokat látok. És azt látom, hogy nincsen képességem erre, nem tudok változtatni, én ezt nem tudom megtenni. De amikor ebből kijövök, és elkezdem magamat, mint a végtelen látni, akkor megkapom azt a hatalmat, és azt a látásmódot, amire szükségem van, hogy ebből a helyzeten változtassak. One of the things I talk about in the public events and in the books is how our perceptions and our experience are fundamentally connected, in the sense that Albert Einstein said, if you get the frequency you want, you can't help but get what that frequency represents. And so these perceptions and self-identities are different frequencies. A little me, I have no power perception creates a very narrow band of interaction with possibility and probability, and thus a very limited life. Whereas when you expand your awareness and you self-identify with that which is having the experience rather than the experience itself, then you are interacting with possibility and probability in a much more expanded high-frequency way. And so the life that you are manifesting from your perceptions dramatically expands. This is why when people have an awakening, their life experience changes, because they've gone from that to that in terms of their self-identity. Ahogy Albert Einstein mondaná, hogyha megvan egyfajta frekvencia, hogyha ráhangolódunk arra a frekvenciára, akkor azt kapjuk, amit ez a frekvencia ad. Így, hogyha különböző típusú frekvenciákra tudunk ráhangolódni, különböző fajta valóságunkat kapunk, és így a frekvencia homokjából ki tudjuk emelni a fejünket egy másik frekvencia által, és láthatjuk a teljes egész képet. And one final point on this, the world that we see collectively is the sum total of human perception made manifest. And if the totality of human perception is based on little me, I have no power, I am my labels, then that's the world that we'll live in. And it will be a world in which a few people who know how it all works and keep that from the population, the few people can then control billions of people. But if we change our perceptions, we change our self-identity, then that will create in totality a very different world. You know, people think, what can we do? I must stockpile guns, I must fight the enemy, I must create an organization. But in fact, the way to change a world created by the sum total of human perception is to change human perception, and then the world must change. A világunk összessége, úgy gondolom, azoknak az embereknek az érzékelésének az összessége, akik felépítik ezt a világot. Ezért, hogyha címkéket érzékelünk, akkor a világunk egy címketárház lesz, és itt az a néhány, aki tudja, hogy működik a világ, de elrejti ezt a világ többi részét, ő tudja ezt irányítani. Úgy tudjuk szerintem az egész világot megváltoztatni, hogyha ez érzékelése megváltozik azoknak, akik ezt a világot felépítik. Azt szeretném kérdezni, hogy környezetében hány ilyen felébredt ember van, illetve ez a momentum, hogy a magasabb frekvencia megjelenik itt a közösségben, milyen a billenési lehetősége vagy esélye annak, hogy mit tudom én, 100 000 ember fölébred, már nem az ítéletei alapján létezik, és meg tud változni ez a világ, és ő hány ilyet ismer, ez a B-kérdésem? My question, how many people do you have around you that have already woken up, and what kind of chance do the others face of waking up and not acting through their judgments? Let's say, is it possible at all for 100,000 people to wake up and come to their senses of true perception? When I started out on this journey nearly 30 years ago, the answer to that question would be almost no one, not in my experience anyway. Amikor elkezdtem ezt az utat majdnem 30 évvel ezelőtt, akkor azt válaszoltam volna neked, hogy szinte senki.
But as I have traveled around the world over the last 30 years, I've seen the change taking place, and never more so than maybe in the last 2 or 3 years, as more and more people who would never have done so before are starting to question events in the world and also the nature of reality on a scale I haven't seen before. It's not the majority, it's not even near the majority, but there is a change taking place where more and more people are starting to ask questions and look at things in a different way instead of just waving their hands around and saying load of nonsense without even looking at it. Én azt látom, hogy egyre több ember ébred föl, és kérdőjelezi meg a világszintű eseményeket. Nyilván nem a többség, és még közel sem a többség, de azt látom, hogy egyre több ember nézi meg a történéseket, nézi meg a hivatalos történés magyarázatát, és azt mondja, hogy ez így biztos nem lehet. Minden nap egyre jobban növünk. And the only thing that's stopping that increasing even more dramatically is information. See, when I talk about the whole foundation of creation of experience comes from perception, the next question is, where does perception come from? And perception comes from information received. It could be a personal experience information, or it could be a newspaper or Facebook or the television news, but it's from information that people form their perceptions. And when you look at the control of the media globally, the mainstream media, in terms of television, newspapers, radio, and increasingly through Google, Facebook, we don't have the free flow of information. We have the dominance of a certain narrative. And that narrative does not include the nature of reality and the true nature of self. It includes a very narrow band of possibility. And it's control of information that is stopping this awakening moving even quicker. Felmerült a kérdés, hogyha a világunkat az érzékelés irányítja, akkor mi irányítja az érzékelést? És ez pedig az információ. És itt van az, ahol ténylegesen tudunk is tenni. Mert az alapján alakítjuk fel az érzékelésünket, amit információt kapunk. És a Facebook és a Google megállította az információ szabad áramlását például, de amúgy sem tud szabadon áramolni az információ, mert egy nagyon szűk, domináns verziót kapunk a valóságról, a valóság valódi természetét nem érjük el ezeken a csatornákon. What has happened with the internet is that the internet has always had a massive ulterior motive in terms of human control. Sikerült elérjük az internettel, hogy legyen egy akadálya a szabad információ áramlásnak. Mindig is ezzel a motivációval hozták létre az internetet. It was created by DARPA, the Technological Development Arm of the Pentagon. And the idea is that the human mind will be basically attached to the internet via artificial intelligence and microchip technology. Az internetet a DARPA, a Pentagon technológiai karja hozta létre, és az az elképzelés, hogy az emberi elmét mesterséges intelligenciával és mikrochip technológián keresztül feltöltjük az internetre. But to reach this point where the internet is central to human society and basically everything comes from it, they had to allow the internet in these early years to be something that people wanted, and therefore they allowed the free flow of information and didn't censor it, because they had to get people hooked on it. They had to get the internet as the central feature of human society from which everything comes.
De el kellett érjék, hogy az internet központi legyen, és el se tudjuk képzelni nélküle a modern társadalmat. Így az elején cenzurálásmentesen szabadon áramolhatott rajta információ, de ez csak azt segíti elő, hogy függőséget hozzanak létre, és központi szerepet töltsön be az emberi információban, és ezáltal az érzékelésben. This had the effect, this free flow of information, of allowing things that I write and say and others about world events, about reality, about the nature of the eye, to be circulated. And that information has had a very significant impact on the perceptions of people who have seen it. What is happening now, which was the plan all along, is to censor information that would awaken people and emphasize and only allow basically information that would hold people in the perceptual prison. This is why we're seeing now the Facebooks and the Googles in a phase of quite staggering censorship of opinion that is outside the norm. És így az én munkásságom és a hozzám hasonló munkásságok teret kaphattak és áramolhattak az elmúlt években, viszont most eljutottunk oda, de végig ez volt a terv, hogy ezt az információt cenzúrázzák, és ezt látjuk például a Facebookon és a Google-on, hogy kiugróan erősen, a normálistól eltérően sokkal jobban cenzúrázzák az információkat. Amit szeretnék ezzel kapcsolatosan mondani, a kimatikus fényképezéssel, meg a kimatikával elég sokat foglalkoztam, és ennek kapcsán ugye jól tudjuk, hogy a hangokra különféle speciális rezgésképek jönnek létre, és ugyanez érvényes az ő hangjára is, amikor őt hallgatom, őt beszélek. Ezek a hangrezgések bennem ugyanúgy ezeket a mátrixokat létrehozzák, és ennek a segítségével hiába kevesebbet lehet őt hallani, mint a mainstream médiát, már a fölébredőknek egy nagy segítség, hogyha ezek a szimbólumok kezdenek bennem rezegni, és kialakítják azokat a gondolatokat, amire ő hozzásegített bennünket. I have quite a background and involvement in cymatics and the photography of cymatics that deals with the effect of sound on materials. And for instance, on sand, certain sound vibrations can create quite intricate patterns. And this is true on your voice as well. When your voice hits my body, that kind of matrix inside my body is formed. So even though you have less exposure than the mainstream media, those symbols and shapes and network environments already formed in me, and that will help me towards truth and my truth perception. Yeah, I agree with that. I've been saying for years that, when we speak and when we do broadcasts, they're not just affecting people who see them or hear them. They are going out into the great field of possibility and probability, and anyone that is operating on a band of frequency that can pick them up, even subconsciously, is affected by that vibration. That's why speaking these truths is so vital. And one of the things that I'm really stressing with people now is don't allow your truth, your opinion, your perception to be silenced, because that is what is happening all over the world. There's a massive effort to silence any view, opinion, or information that doesn't suit the authority of the time. Én már évek óta mondom, hogy az, amit elmondanak emberek, az az információ, amit kisugárzunk, nem csak azokra van hatással, akik hallják, hanem feltöltődik a lehetőség mezőbe, és hatással van azokra, akik arra a frekvenciára vannak hangolódva, hogy ezt hallják, még halkertudat alatt is. És ezért az az üzenetem, hogy ne engedd, hogy elnémítsák a hangodat, hogy ne oszd meg azt, amit te látsz, mert erre törekszik a rendszer, hogy egyre kevesebb ember hallhathassa, vagy legyen kedve hallatni azt, ami benne van. The voice frequency is
a reflection of the state of being of the speaker. And it's, you know, I don't agree with it, but they're now, Amazon are now developing one of these personal assistants, they're called Alexa, which is designed to diagnose your health from the frequency of your voice. Now, although I don't agree with that, because this technology is very dangerous, it's another example of how it's understood that the voice tone, the voice frequency, is a reflection of the person. And so when we literally speak our truth, speak a truth from the heart, we are sending out a vibration that affects or has the potential to affect people way beyond the point of delivery. A hangfrekvencia tükrözi a beszélő tudatállapotát, és ezért az Amazon létrehoz egy Alexa nevű otthoni asszisztenst, amivel én messze nem értek egyet, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes technológia, de az egyik működési elve ennek az eszköznek, hogy a hangszínből diagnosztizálja a te egészségügyi állapotodat, tehát míg nem értek egyet ezzel a technológiával, azt látom, hogy még ők is beismerik, hogy a hangszín nagyon komoly lenyomatot ad az emberről. Az ősi nyelvek, így a védikus leíratok, a szanszkrit, és talán ide sorolhatnánk a magyar nyelvet is, azt mondják, hogy azért különleges, mert olyan mély szimbólumokat hoznak létre ezek a hangrezgések. Ezt maga Emotó professzor is vizsgálatta, akivel együtt dolgoztunk, hogy a szakrális népeknek sokkal előbb van esélyük az ébredésre. Mi erről a véleménye? We studied, let's say with Dr. Master Emoto, who we worked with together, that ancient languages like the Vedas and the Sanskrits have energy and vibration in tone within the language that can cause profound results. He stated, and my question is, do you agree with this statement or not, that those speaking a sacred language will have a much better chance of awakening? Do you agree? Well, I guess to an extent. I mean, I know, or I knew Dr. Emoto. I wrote a joint book with him years ago in Japanese, and I thought he was a lovely man, and it's very sad that he's no longer with us because he was doing some great work. And I do feel that language is manipulated to change the vibration, because one of the things I've talked about for years is that we live in two worlds. There's the world that, or we have two worlds. There's the world that we live in and perceive, and there's another world which is where that which manipulates this world operates from. And that world has a much greater knowledge base of how reality works, how frequency is so important to manifestation, etc. And what they've been trying to do all these years is to keep that knowledge to themselves and away from us. This is why what we're talking about now is considered so dangerous to this other world mentality. Abszolút egyetértek, én ismerem, vagyis hát ismertem Master Emotót, írtunk közösen egy könyvet japánul, ami megjelent Japánban, és azt látom, hogy két világban élünk. Az egyikben igazságot tudunk beszélni, a másikban pedig nem, és én azt látom, hogy valóban eltorzítják a hamisság irányába a nyelvet és a nyelvezetet, és ezért az, amiről most beszélünk veled, az nagyon veszélyesnek mondható a jelenlegi rendszer számára. And this is the reason why, although I have done a lot of work and continue to do a lot of work about how the world's manipulated in world events, in banking and politics, etc., I never talk about that without talking about the nature of reality, because that's the foundation both of how we're controlled and how we get out of being controlled.
És amikor beszélek mondjuk bankrendszerekről, vagy más világeseményekről, akkor sosem hagyhatom ki, hogy hogyan működik a valóságunk, mi a valóságunk valódi természete, mert ez a mi manipulációnk kulcsa, de ugyanakkor ez a megoldás kulcsa, és így tudunk kikerülni a manipulációból. But if you look at the areas of the world where these other languages are spoken, you find enlightened people and you find very unenlightened people. In the West, where Western languages are spoken, you find enlightened people and you find unenlightened people. For me, it's the vibration can affect you, yes, but it really comes from within. When you change your perception and your self-identity, this changes because it's resonating to a different frequency. And whether that frequency is manifesting as an English language on that level of frequency, or a Sanskrit language on that level of frequency, they're still the same level of frequency because it's coming from within. I would say that it's the person's state of being that dictates the frequency, not the language. Ugyanakkor, ha megnézzük azokat a területeket, ahol beszélnek ősi nyelveket, akkor ott látunk megvilágosodott embereket, és látunk nagyon nem megvilágosodott embereket. Hogyha megnézzük azokat a területeket, ahol angolul beszélnek, akkor ott látunk nagyon megvilágosodott embereket, és látunk nagyon nem megvilágosodott embereket. Én azt látom, hogy ha képesek vagyunk erre az érzékelés, tudatosság megváltoztatására, akkor meg fog változni a rezgés, amit a hangunk hordoz. És hogy ez a fizikai rezgés szintjén egy angol nyelven nyilvánul-e meg, vagy egy szanszkrit nyelvben nyilvánul-e meg, az már nem annyira lényeges, mert ugyanúgy belülről jön, és a belső változás a lényeges. Tudatos emberek, hogyha találkoznak, ezzel a szisztémával, amit most elmondott, simán a hang rezgéséből, energiájából látom, hogy csak kamuébredő, vagy már igazából fel van ébredve az ember. When awakened people meet, based on the voice mechanics you just laid out, we can tell if the other person is just pretending to be awake or whether he or she is truly awakened or not. Yeah, I think it's also whether this is open, the heart, or whether people are coming from the head. Én azt látom, hogy ez azon is múlik, hogy a szívük nyitva van-e, vagy pedig fejben maradtak-e. You know, for me, if the heart is closed, then the head, there is a limit to how much it can expand its frequency because of the way it's constructed. Én azt látom, ha a szív zárva van, akkor nagyon korlátozott az a frekvencia sáv, ameddig a fej fel tud menni, egyszerűen a felépítéséből fakadóan. It's my view that the head, isolated from the heart, is the prison. It's the prison that people live in. The five sense prison, which is called the intellect. Én azt látom, hogy a szívtől elválasztott fej az a börtön, mely 5 érzékszerv börtönben az emberek a legtöbbjük él, és ezt hívjuk az intellektualitás börtönének. And if you are in the intellect, in the head, and of the head, then you have a limit to your perception because you are in this world and of it. But when you open the heart, then you're tapping into levels of self that are massively more expanded, which is why if you look at human behavior, say people dropping bombs on civilians from the sky, this can construct a justification for it. This could never do it. This couldn't do that. And so the heart world and the head world are completely different. Completely and utterly different realities. And we have been manipulated from cradle to grave through the education system, the media, all these sources of head information. We've been manipulated to perceive everything through the head, i.e. the five senses. And what we call the awakening, in my view anyway, is this opens.
And then reality changes, and the world looks very different. A szív világa és a fej világa, azt látom, hogy két teljesen különböző világ. Például, hogyha azt látjuk, hogy valaki bombákat dob civilekre, akkor a fej létre tud hozni egy magyarázatot, hogy ez miért jó. A szív ezt soha nem tudná megtenni. A megvilágosodás vagy a felébredés szerintem az, amikor a szív ébred föl és megnyílik. If you look at the intellect, the head, that is the level of awareness, that is the mentality that controls human society, controls all the institutions of journalism, of politics, of banking, of corporations, of science, of medicine. And it is fated, the intellect is fated as the arbiter of intelligence, of you having a brilliant mind. And people that open this and therefore come to reality from a different level, they are considered crazy, or they're considered mad, or dangerous, or weird, when really that is where innate intelligence is. This is where programmed intelligence is. A fej az, amihez a legtöbb rendszerünk, a pénzügy, a gazdaság, az oktatás, az egészségügy kommunikál. És a fejbeni intellektust dicsőítjük és istenítjük, hogy zseniális elme vagy. Míg azok, akik megnyitják a szívüket, és egészen más következtetésekre jutnak, egészen más információt közölnek, azokat bolondnak, őrültnek címkézzük, holott ez a jövő, ez a valóság. Nagyon érdekes dolog, mert mindig úgy ábrázolják, hogy a koronacakránkon keresztül tudunk a felső bénünkkel csatlakozni, pedig az az elme szintje, és legritkábban a szívcsakráról akarnak kapcsolatot teremteni a felső bénjükkel. Ez is valami tudatos manipulálás, vagy csak így alakult ez ki? Very often on sacred pictures we see that we connect to our higher levels through our crown chakra, where that is in the head, and very rarely do we see the true depiction of connecting with everything around us through our heart chakra. Is this a genuine and thought out twist of symbolism, or is this just the way it prevailed? Well, I think there's a difference between the brain and the chakra system. So therefore, on the energetic field level, first of all, the heart would appear to be the biggest electromagnetic field of the body. But there is also the chakra system going up through the top of the head, the crown chakra, that also connects out there to the greater reality. And for me, this brain is like a computer that has been programmed to isolate perception and stop us connecting out there through almost any expression of the chakra field, whether it's the heart or the crown or the brow, any of them. The brain is like it's like a software program that's been programmed to perceive reality in a certain way, decode reality in a certain way, shutting out the chakra field in general, including let's say the crown chakra, the brow chakra, throat chakra, heart chakra, all of them. Én különbséget tennék az agy és a csakrarendszer között. Én azt látom, hogy az agy egy ilyen puha háló, amit úgy manipulálnak, hogy az érzékelésünk kizárjon bármit, amit a csakrarendszerből kapnánk, vagy amit a csakrarendszerből érzékelnénk. Én úgy gondolom, hogy a szívcsakra lenne a legnagyobb elektromágneses központ, amit jelképezhetnek egy ilyen rendszerben. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.